I had seen her, she's a follow-up but with a gap. She's age 23, came in once in 2023, once in 2024. এক বছরে একবার করে ওষুধ খেলে সারবে? হ্যাঁ? Coming for like a picnic. কি হচ্ছে বলো? গ্যাস হচ্ছে মানে পেটে মানে মাঝে মধ্যে তলে। See, once in March 2023, then in August 2024, February 2025, she'll come again next year. Sorry? But you know, she's the present complaint is recurring again, you know, so she need to. কি হচ্ছে বলো? মানে গ্যাসটা হচ্ছে, পেটে ব্যথা হচ্ছে। ডিসচার্জ হচ্ছে? হ্যাঁ। লিউকোরিয়াল ডিসচার্জ প্লাস প্লাস কখন হচ্ছে? মানে সরক্ষম মানে যেতে থাকে ওটা। কন্টিনিউয়াল ডিসচার্জ গন্ধ হয়? না। নো ওডর, কালার? সাদাই। হোয়াইট। আর গ্যাস হলে কি হচ্ছে? গ্যাস হচ্ছে মানে পেটে ব্যথা করছে, বডি করলে খুবই গন্ধ। ব্লোটিং, অ্যাবডোমিনাল পেইন, মাঝে মাঝে মাথাটা ঘুরে যায়, মানে ঘুরছে। ফ্রিকোয়েন্ট এপিসোডস অফ ভার্টিগো। পায়খানা কি বললে? পায়খানা করলে মানে খুব গন্ধ, স্মেল হচ্ছে। স্টুল ইজ অফেন্সিভ, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি? ওকে। স্টুল ইজ অফেন্সিভ, দুর্গন্ধ না টক গন্ধ? না টক গন্ধ না, দুর্গন্ধ। স্টুল ইজ অফেন্সিভ। আর মাথা ঘোরে তো বললে। হেডেক অলসো ইজ দেয়ার। কি হয় মাথা যন্ত্রণা করলে? মানে খুব টেনশন করলে ওটা। হেডেক ওয়ার্স ফ্রম ইমোশনাল স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি। আর খিদে? খিদে কম আছে একটু। অ্যাপেটাইট ইজ লো। ঘুম? আমাকে শেষ করতে দাও। ঘুম? ঘুম কম আছে। স্লিপ ইজ লেস। বেবি তো ব্রেস্ট ফিডিং, বাচ্চার বয়স কত? 4 বছর। ওরও দিয়া আছে। 4 বছরের দুধ খাচ্ছে? হ্যাঁ। ব্রেস্ট ফিডিং এট এজ 4? না বললে শাশুড়ি আছে না, বলে খাও খাও। মাদার ইন ল encourages to do breastfeeding. She is not happy about that. Child is age 4 but still breastfeeding. আর কিছু? দুর্বল লাগে? খুব বেশি না অল্প? না অল্প। I'm asking if you have weakness. She is not so much. আর কিছু? ঘাড়ে ব্যথা? ঘাড়ে ব্যথাটা সেই তো তখন দেখাচ্ছিলাম, তখন কমে গেছে, এখন আর হয় না। She previously had neck pain which is better now. আর কিছু? গরম বেশি লাগে না শীত? ঠান্ডা, মানে গায়ে একটু জল ঢাললে ঠান্ডা লাগে। চিলি? She is a chilly person. খেতে কি ভালোবাসে? মানে শীত শীত ভাবটা বেশি? ঝাল খেতে পারে। হ্যাঁ, শীত শীত ভাবটা বেশি। ঝাল ছাড়া? মিষ্টি, নোনতা, টক, তেতো? মিষ্টি খাও না, একদম পছন্দ না? কি? মিষ্টি খাই না। অ্যাভারশন টু সুইট? অ্যাভারশন টু সুইট। I asked about what are your food desires. She says I don't eat sweets at all. So aversion to sweet straight away. আর মাছ মাংস ডিম? হ্যাঁ, মাছ মাংস ডিম। কোনটা পছন্দ? খেতে একটু? ডিম সেদ্ধ না ভাজা? সেদ্ধ। ডিজায়ার ফর এগ? খাওয়া সব গরম খেতে পছন্দ না ঠান্ডা? গরম। খুব গরম না মোটামুটি? মোটামুটি ভালো। ফুড ইজ অ্যাভারেজ। ঠান্ডা কিছু খেতে ভালো লাগে? হ্যাঁ, জল, কোল্ড ড্রিঙ্কস। খুব প্রিয় না মোটামুটি? Cold drinks she says but not so much, not so much. পায়খানা? পায়খানা হয় মানে মাঝে অনেক দিন ছাড়া ছাড়া হতো, এখন মানে তোমার ওষুধটা খেতে মানে stool previously was constipated, now it's almost every day. She has improved with the medicine. We have started with Cocculus indica 200C. Why Cocculus? Cocculus is a remedy where you have the combination. If you make a triangle, leucorrhea, weakness, vertigo. Leucorrhea, weakness, vertigo. And in the center of the triangle, loss of sleep aggravation. And her neck pain was worse from loss of sleep. I repeat again, leucorrhea on the top, on one side vertigo, on the other side weakness. In the center of the triangle, motion sickness as well as loss of sleep aggravation. You see, these are three common symptoms, right? Leucorrhea, weakness, vertigo, these are common symptoms. But when you put them together, that becomes a characteristic for Cocculus. You understand what I mean? In a woman, Cocculus is a female remedy mostly. So in a woman,
with the leucorrhea, with the weakness, with the vertigo, with the neck pain, worse loss of sleep. 200C was given in March 2023, 1M August 2024. Neck pain is better, constipation is better. I will go with a higher potency of cocculus, right? Calcarea fos is coming up, but I will still stick to cocculus because it has helped in certain areas. Points of cocculus again: leucorrhea, vertigo, aggravation, loss of sleep. So then why not stay with 1M, because it is just given once and we can... I don't know when she will come back. So I'll give her a 10M. Hopefully we can sign her off. That's why, when she came back after a year, instead of repeating 200, I went to a 1M, because, you'll get these irregular patients as well. Give them. How do you do it? Sorry? Is she feeding the child at night, hence loss of sleep? Loss of sleep is okay now, not so much. It's not, but was she feeding the child? আগে বাচ্চা কি রাতে খাওয়াতেন দুধ? সবসময় খায়, ঘুমানো থেকে যখন তখন। She says all the time. It's not. What about China? China? Weakness is not so much now. It was there initially, but it's not so much now. Weakness, if it was there, I would have thought of China maybe. Another medicine which I like you to have a look, please, in Borike, have a quick look at Aletris farinosa. Aletris. Aletris. Ale Pontus. বাইরে দাঁড়াও দিয়ে দেবো এটা খাও এটাতে ভালো থাকবে মা দেখো এটাতে ওষুধ বন্ধ করো না আমি বললে বন্ধ করবে I'm asking don't stop the medicine till I tell you to কি নাম এসছে না সেই স্কুল চলে গেছে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম তবে চলে গেছে ওর ওই কদিন ধরে বলছে পেটে ব্যথা করছে এটা পরের সপ্তাহে পরের মাসে দেখে দেবো এটা এখন হবে না Got Aletris everyone? The combination of low appetite with anemia, with tiredness and leucorrhea. Read the introduction of Aletris, please. An anemic condition, especially of female organism, is portrayed by the remedy. The patient is tired all the time, in italics. Suffers from prolapse, leucorrhea, marked anemia. So anemic woman with tiredness, with leucorrhea. Look in the stomach section, disgust for food, low appetite. You can prescribe this A as an organopathic, so in tincture or 6C to continue for 3 to 4 weeks, or B even as an intercurrent remedy in 200C if your constitutional hasn't helped much. Right? Everyone got Aletris? Anemia, tiredness, weakness, leucorrhea with low appetite.